Now we are going to learn about the transport. Okay, yes, that is about transport. Okay, so I will explain to you. There are three types of transport. Okay, so children, once more I will repeat, three types of transport. It is your air transport, your land transport, and your water transport. Okay, once more, air transport, land transport, and water transport. So first let's start with land transport. Okay, so beginning we will start with land transport. அதாவது நில போக்குவரத்து. Okay, முதல்ல இப்போ என்ன கத்துக்கலாம்? Yes, நில போக்குவரத்து. So we are going to learn about first is land transport. Okay, so what is called land transport? அதாவது நில போக்குவரத்துனா என்னது? Land transport means the vehicles which moves on the land or which runs on the land. Okay, that is like, you know, there is car, buses, cycle or jeeps, or you have scooters. All these will run only on the land. இப்போ நில போக்குவரத்துனா என்னது? இப்போ பஸ், கார், ஜீப் இதெல்லாம் எங்கே ஓடும்? ஆமாம், ரோட்டில் தான். இதெல்லாம் தண்ணிக்குள்ளே போகுமா? போகாதுல்ல. இதெல்லாம் which will travel on the land. Okay, so first we are going to learn about these. So what are the pictures that you can see? You can see a car. என்ன தெரியுது இப்போ? ஆமாம், கார் தெரியுது. Then cycle. Then you can see a jeep தெரியுது. Then scooter, a bus, and a car. And other than this you have other vehicles also. இப்போ இது இல்லாமல் வேறு வாகனங்களும் இருக்குல்ல. So what are the other vehicles? Yes, you have cart, or you have again like auto rickshaws. You have auto rickshaws which will travel on the land. So these are the vehicles only which move on the land. So what are the uses of these vehicles? Now cycle, car, it is you move from one place to another. இப்போ cycle, car இதெல்லாம் எதுக்கு தேவைப்படும்? ஆமாம், இப்போ ஒரு ஊர்லேருந்து வேறு ஊரில் போனால் என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள்? ஆமாம், காரில் தான் போவோம். இல்லை சில பேர் என்ன செய்யும்? ஆமாம், ட்ரெயினில் போவாங்க, பஸ்ஸில். எஸ், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு த ஷாப், பசங்களை வந்து பக்கத்தில் கடைக்கு போகணும், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் போனால் என்ன செய்யும்? ஆமாம், சைக்கிளில் போவாங்கல்ல நீங்கள். ஸோ யூ நீட் அ சைக்கிள் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ தென் வாட் அபவுட் this one, the buses and car? Yeah, if you want to go to some distant places, இப்போ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஊருக்கு போகணும், அந்த மாதிரியெல்லாம் இப்போ எப்படி போவாங்க? ஆமாம், ஒன்றில் வந்து நீங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து பஸ்ஸில் போவோம், இல்லாட்டி எல்லாம் எப்படி போகணும்? எஸ், காரில் இந்த மாதிரி தானே போவாங்க. எஸ், ஸோ தீஸ் ஆர் த vehicles which run on the land. Okay, அதாவது நில போக்குவரத்து. Okay, so the main land transport, the vehicles are, you have car, bus, scooter, then you have jeep, bicycle, that is a cycle, you also have train. Okay, and so on. Now train also it is a land transport, but only the train, it runs on the tracks. But train another, that is also nila போக்குவரத்து தான். Now train வந்து ரோட்ல ஓடுமா? இல்ல, it goes on the tracks. Okay, so you have car, bus, scooter, jeep, bicycle, and trains. Now all these vehicles. Okay, now if it is a bicycle, இப்போ cycle என்னது? பக்கத்தில் ஏதாச்சும் போனால் என்ன பண்ணுவாங்க? சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எஸ், தென் இப்போ ஜீப்பு, கார், பஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வேறு ஊருக்கு அந்த மாதிரி போகும்போது என்ன, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு another place, a far off place, you use scooters. If not, you use trains. If not, you travel by bus. If not, you travel by a car.
Yes children, yes. So these are the vehicles which only will travel on the land. They don't travel in the water or in the sky. They don't do that. Okay, these all only travel on the land. Now do you all have a cycle children? இப்போ உங்களுக்கு பசங்களுக்கெல்லாம் சைக்கிள் இருக்குல்ல, வீட்டில் சைக்கிள் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. So you also will have a cycle at home. You will go in your cycle to see your friends. Yes. So if you ask, these vehicles are useful for us in our life, isn't it? Because we do not walk a long time. இந்த இதெல்லாம் இப்போ என்ன லைஃப்பில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இல்லை. இப்போ வந்து எல்லா ஊர்லலாம் நடந்து போக முடியுமா? முடியாது. ஏதாவது ஒரு vehicle தேவைப்படும். So you need any one vehicle to move from one place to another. So this is the land transport, அதாவது நில போக்குவரத்து. Okay, so next you have your air transport. Okay, அதாவது ஆகாய போக்குவரத்து. That is called air transport. So what are the vehicles or what are the things that you see in the air? இப்போ என்ன ஹேர்னா ஆகாய போக்குவரத்து. ஆகாயத்தில் இந்த பஸ் எல்லாம் ஓடுமா? இல்லை, ஓடாது இல்லை. இப்போ what goes in the air? Yes, as you can see in the picture, the aeroplane travels in the air, helicopters, yes, parachutes, then you have jets, yes. So you have all these type of things which travel in the air. இப்போ ஆகாயம் அப்படின்னா ஆகாயத்தில் இந்த பஸ் கார் இதெல்லாம் ஓடாது. என்ன போகும்? ஆமாம், ஏரோப்ளேன், பிளேன் போகும். பசங்க பார்த்துருப்பாங்கல்ல பிளேன் எல்லாம் எப்படி. ஆமாம், பிளேன். அப்புறம் ஜெட்னா ரொம்ப வேகத்தில் போவாங்க ஜெட்டு. எஸ். தென் அப்புறம் பேராஷூட்டும் பசங்க பார்த்துருப்பாங்க. தென் யூ ஹேவ் கிளைட்ஸ். எஸ், that also will travel in the air. Then you have helicopters. Yes, so helicopter, all these will travel in the air. So next it is about air transport. Yes, you have air transport. So what are the vehicles that will move in the air? Yes, you have aeroplane, then you have helicopter, parachutes, then what is, yes, mean helicopter, parachutes, aeroplanes. Okay, all these will travel in the air. Now the aeroplane. Aeroplane என்னது? ஆமாம், ஏரோப்ளேன் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் இப்போ வேறு like you need to go to a foreign country or a far places. You need to reach fast. What do? Yes, you will go in the aeroplane, isn't it? Now when you go in a bus or in a car, you will need to travel for a long time. இப்போ பஸ்ஸில் கார்லாம் போகும்போது என்ன செய்யணும்? ஆமாம், ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்கணும் இல்லை? பஸ்ஸில், ட்ரெயின்லலாம், இல்லாட்டி காரில் என்ன போனால் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்கணுமா? If you want to go to a far place or a distant place, you need to travel for a long time, isn't it children? But when you go in a aeroplane, இப்போ பிளேன் போனால் என்ன செய்யணும்? ஆமாம், சீக்கிரம் போயிடுவாங்கல்ல அந்த ஊருக்கு. ஸோ planes, but you can go in a plane only to some certain places. இப்போ பிளேனா எப்படி? பிளேன் வந்து எல்லா ஊரில் பிளேனில் போக முடியுமா? இல்லை, எல்லா ஊர்லையும் போக முடியாது. But there are places that you can go by plane and which will reach fastest. So actually the aeroplane is called the fastest means of transport. Okay, in all the transports, the fastest is the aeroplane and the jet. ஓகே, இப்போ ஜெட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, ஜெட்டு சவுண்ட் மட்டும் கேட்கும். என்ன போய் பார்த்தா தெரியுமா ஜெட்? இல்லை, ரொம்ப சீக்கிரத்தில் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. ஜெட் இட் வில் ட்ராவல் வெரி ஃபாஸ்ட். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் த ஜெட். தென் ஹெலிகாப்டர்ஸ். ஸோ ஹெலிகாப்டர்ஸ் மெனி பேசஞ்சர்ஸ் cannot travel in the helicopter. இப்போ ஹெலிகாப்டரில் நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணுவாங்களா? இல்லை, 2 பேர் 3 பேர் அப்படி தான் போவாங்கல்ல. ஆனால் ஏரோப்ளேனில் நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. எஸ், so helicopter is only for some emergency things, like only 2 or 3 passengers will travel in a helicopter. Then children, you would have seen
parachute. Okay, some of you would have seen a parachute directly. If not, you would have seen parachutes in the TV or something like that. Parachute இப்போ எல்லாரும் பார்த்துருப்பாங்களா? parachute எல்லாரும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. You would have seen it in the TV இல்லை ஏதாச்சும் அந்த மாதிரி this on the TV only you would have seen a parachute. So parachute also how only 2 people will travel. Yes, you have seen in a parachute there will be a small basket. Parachute பார்த்துருக்கீல்ல, சின்ன ஒரு basket மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளே எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க. Okay, that's only just to go around a certain place. You cannot travel. இப்போ parachute வந்து வேறு ஊருக்கெல்லாம் போக முடியாது. It's just a small sightseeing place. Like you can only travel in a small place. Okay, then the same thing is here also. You have all the aeroplanes, and these are called the gliders. These also will only few people will travel. Okay, so these gliders and these jets and all, they will use for this army people, they will use for fightings also. Okay, for war. Okay, so those things are also used. So this is the what is air transport. So you have learned land transport. Now this is the air transport, அதாவது ஆகாய போக்குவரத்து. Okay, now you have one more, it is the water transport.